And very important to generate kindness. But we don't need to remind, you already accepted. Très important d'engendrer de la bienveillance, mais vous n'avez pas besoin qu'on vous le rappelle parce que vous avez déjà accepté ce fait. Ça, je ne peux pas intervenir. It's okay? And also, I can talk to very funny things. Et aussi, je peux dire des choses très étranges. The root of the samsara nirvana, it says the mind. La racine du samsara et du nirvana, dit-on, est dans l'esprit. Then it's a little bit to concern the mind. Et donc, il faut un peu se soucier de l'esprit. Most of you La plupart d'entre vous receive many direct about the mind. avez reçu de nombreuses explications directes sur l'esprit. You already familiarity. Et vous avez déjà de la familiarité. But someone is maybe a little beginner. Mais certains sont peut-être un peu débutants. And why we are studying Dharma? Why? Pourquoi étudie-t-on le Dharma? Pourquoi? Because we want to realize it our own nature. Parce qu'on souhaite réaliser notre propre nature. That is the most important. C'est ce qu'il y a de plus important. And this nature, there is many explanations. Et cette nature comporte de nombreuses explications. But this explanation, you need to receive it gradually. Mais ces explications, vous devez les recevoir graduellement. Immediately, Immédiatement, someone give you explanation. It's difficult to believe, difficult to understand. si quelqu'un vous donne ces explications immédiatement, ce sera difficile à croire et difficile à comprendre. But our hope Mais notre espoir, need to put our own nature. on doit le placer dans notre propre nature. And Buddhist perspective, Du point de vue bouddhiste, really your teacher is your mind. vraiment votre enseignant est votre esprit. Your Buddha is your mind. Votre Bouddha est votre esprit. Your God is your mind. Votre Dieu est votre esprit. And also your guide is your mind. Et aussi votre guide est votre esprit. Everything is happy or sorrow, totally depends your mind. Toute chose, peine ou bonheur, dépend complètement de votre esprit. And then we are talking about the real mind, Et ensuite, on parle de l'esprit véritable, original. originel. And that we need to think. On doit penser à cela. Maybe I can just say it's the beginning. Okay? One quotation in this text. Peut-être que je peux juste parler du début, une citation de ce texte. You can look at the page 4. Allez à la page 4. You already, I think, is memorized. Je pense que vous l'avez déjà mémorisé. And exactly the second verse. Le second verset. Are you looking? Est-ce que vous regardez? Okay. Here it said, root of all the phenomena of samsara and nirvana is one's own mind. At the beginning, mind has no origin. In the middle, without on a board, as a basis, it is emptiness. At the end, free of coming and going. It is innate simplicity. Il est dit ici, la racine de tous les phénomènes du samsara et du nirvana est notre propre esprit. Au début, l'esprit n'a pas d'origine. Au milieu, sans demeure comme base, il est vacuité. À la fin, libre d'aller et venue, il est simplicité innée. This is very important. Et ceci est très important. And also exactly the same is all the phenomena. Et il en va de même avec tous les phénomènes. This phenomena, Ce phénomène, these kind of things, ces
each things are Toute chose est, has a nature. possède une nature. The nature is not kind of the normal language. Nature is not. Et la nature, ce n'est pas celle qu'on entend dans le langage usuel. For instance, often I say take water. Water. Par exemple, si je dis prenez de l'eau, The essence nature of the water l'essence nature de l'eau is to go beyond the dirty and cleaner. est au-delà des aspects sales et purs. If the essence nature of the water is fixated, Car si l'essence nature de l'eau était figée, dirty or clean, sale ou propre, if clean never cannot make dirty, si elle était propre par exemple, alors on ne pourrait jamais la salir, because it fixated. parce que ce serait figé. If the dirty is fixated, Ou si c'était l'aspect sale qui était figé, water never cannot clean, cette eau ne pourrait jamais être purifiée, because it's fixated. parce que ce serait quelque chose de fixe. But the essence of the water Mais l'essence de l'eau is go beyond the dirty and clean. va au-delà des aspects sales et propres. But it can to manifest Mais elle peut se clean, manifester dirty. en étant propre ou sale. And this kind of we need to know about. Et donc c'est cela qu'il nous faut connaître. Each phenomenon they have this kind of. Chaque phénomène possède ce genre de choses. And therefore we can do things. Et donc, We can clean, we can make dirty, on peut réfléchir à cela. On peut le salir, on peut le nettoyer. and then the essence is all the time we say beyond any expressions. Alors on va dire que l'essence est toujours au-delà de toute forme d'expression. When we are talking about the essential nature of the water, Et lorsqu'on parle de la nature essentielle de l'eau, how you can to describe? comment peut-on la décrire? It is not dirty, Elle n'est ni sale, it is not clean, ni propre. it is not neither, Elle n'est pas it's l'un. not other. Elle n'est pas autre. And that is, we use the term of the emptiness. Et donc on va utiliser le terme Or vacuité, this nature is like space. où on va dire que cette nature est comme l'espace. Space is at the beginning inherently, it is go beyond the dirty and not like clean. L'espace est au début, de manière inhérente, tout à fait au-delà du sale et du propre. That's very carefully to think. Donc il faut penser à ça avec soin. Dirty and clean, Sale et propre it's dualistic. sont des notions dualistes. Dirty of samsara, La saleté du samsara, clean of the nirvana, la propreté du nirvana also dualistic. sont des notions dualistes. But in the nature is perspective, Mais du point de vue de la nature, go beyond that. ça va au-delà de ça. Dirty or clean, it's just nature. Sale ou propre, c'est en fait juste la nature. And that this perspective, this water, Et donc de ce point de vue-là, cette eau, this nature of the water itself, la nature de cette eau elle-même, free from the dirty or clean. est dénuée de propre ou sale. Water has become dirty, Quand l'eau devient sale, nature's never become the dirty. sa nature n'est jamais sale. That perspective we can to water to clean up. Et de ce fait, on peut ensuite nettoyer cette eau. Water to clean, Lorsque l'eau est propre, the nature of the water never need to clean. Itself is like this. la nature de cette eau jamais n'a dû être nettoyée. This Elle est comme ça. dualistic movement, Et donc ce mouvement dualiste this is dualistic confusions. est une confusion dualiste. That's we need to transcendent. C'est cela qu'il nous faut transcender. We need to go beyond that. Il nous faut aller au-delà de ça. That is generally the situation of the phenomena. Ça, c'est la situation générale des phénomènes. Each phenomena, Chaque phénomène no origination, n'a pas d'origine, no abiding place, pas de demeure no destination. et pas de destination. Then what? Why appear like this? Alors quoi? Pourquoi apparaissent-ils comme ça? Because of the nature. À cause de leur nature. The phenomena, each individual's nature is come from that, burning there, dissolve that.
La nature individuelle de chaque phénomène vient de cela, demeure dans cela, se dissout dans cela. That is the phenomena. Ça, c'est pour les phénomènes. But we don't need to more chasing phenomena. Mais nous n'avons pas besoin de poursuivre davantage les phénomènes. And it doesn't much help to the mind. Et ça n'est Maybe pas a little bit. peut-être un peu. But now we need to look at the mind itself. À présent, il nous faut examiner l'esprit lui-même. Mind and nature is a little different qualities. La nature de l'esprit a des qualités un peu différentes. Because there the like kind of the cognitive is different. Parce que l'aspect cognitif est différent. These material things, Cette chose matérielle, my mind, your mind, is different. mon esprit, votre esprit sont différents. But nature's perspective Du point de vue de la nature, is the same, but cognitive is different. c'est pareil, mais l'aspect cognitif est And différent. this one has nature, Cet objet a une nature, but no cognitive. mais n'a pas d'aspect cognitif. Mind has it's a nature, also cognitive. L'esprit a une nature, mais il a aussi cet aspect cognitif. The kind of intelligent part. Un aspect de lui qui est intelligent. And you understand kind of this sort of wisdoms. Et le fait qu'on puisse comprendre donc, cette sorte de sagesse. Now minders À présent, l'esprit understood the situation phenomena. a compris la situation des phénomènes. Of course, that also such kind of the benefit. Bien entendu, cela aussi comporte ce type de bienfait. And if you understand, if I have disattachment, this cup, Et donc, vous comprenez que si j'ai du désir attachement pour cette tasse, if these cups need not really cups, si on dit que cette tasse n'est pas I une understood the nature of these realities. tasse, j'ai compris la nature de cette réalité. Maybe it's a naturally diminished disattachment, Et alors peut-être que naturellement mon désir attachement va clinging, ma saisie, and also it's like kind of the desire. et aussi mon désir. And this, if we have like this, Et si nous also avons mind cela, become more calm, more free. si nous avons cela, notre esprit devient plus calme et plus libre. But there's not much big benefit. Mais il n'y a pas de très grand bienfait. You look at the mind, Vous regardez l'esprit you need to realize your nature, Buddha nature mind. et vous devez réaliser votre nature de Bouddha And de l'esprit. there is kind of the clean mind, dirty mind. Et donc il y a en quelque sorte un esprit propre et un esprit sale. And dirty mind, clean mind is the dualistic mind. Mais l'esprit propre et l'esprit sale, c'est un esprit dualiste. For the nature of the mind, Pour la nature de l'esprit, it's go beyond that. ça va au-delà de ça. Not the kind of part of the dirty, not part of the clean. Elle ne fait partie ni du sale ni du propre. It's universal. C'est universel. And of this clean and dirties. Et ça va au-delà du propre et du sale. If we understand more approach to think our own nature, Et donc si on comprend davantage cette approche par rapport à notre propre nature, we can go beyond this dualistic holding things. on peut aller au-delà de cette saisie dualiste. And this dualistic idea Cette idée dualiste of the dirty mind and the clean mind, qu'il y a un esprit sale et un esprit propre, it's just movement of the nature reality. alors que ce sont simplement des mouvements de la nature de la réalité. You understand the nature realities. Vous comprenez la nature de la réalité. Also, the movement is nothing damaged, nothing to make good. Et ces mouvements ne vont en rien endommager, en rien améliorer. And therefore, Et c'est pourquoi we to try to understand the realities of the essential mind. on s'efforce de comprendre la réalité de l'esprit essentiel. That perspective, we say we can go beyond the birth, old age, sickness, death. Et de ce point de vue-là, on dit qu'on peut dépasser la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Others' point of view, Mais d'un autre point de vue, maybe also enlightened, born, become old, sick, die. peut-être qu'un éveillé aussi naît, devient malade, âgé et meurt. Their own perspective. De leur propre point de vue. This old birth, old age, sickness, death is just nothing. Cette naissance, vieillesse, maladie
like kind of understand the movement of the nature realities. car ils comprennent en quelque sorte les mouvements de la nature de la Even réalité. this kind of birth, old age, sickness, deaths to make more fresh your mind. Et même ces naissances, vieillesse, maladie et mort vont ne faire que rafraîchir l'esprit. And nothing kind of the infected. Elles ne vont en rien l'infecter ou l'affecter. Therefore, we are studying Dharma. Et c'est pourquoi nous étudions Dharma. You know, someone's realized a person's mind. Vous savez, quelqu'un réalise l'esprit. Inconceivable, say. On dit que c'est inconcevable. Their perspective, De leur point de vue, birth, old age, sickness, death is nothing. la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort ne sont rien. Their mind is connected to the relative reality, Leur esprit est lié à la réalité relative, accepted, une acceptance. but nothing affects their mind. Ils l'acceptent, mais ça n'affecte en rien leur esprit. And also according to acting the relative reality, Et la manière dont ils agissent en fonction de la réalité relative, but never there's making any kind of negative things. ne va jamais donner lieu à des choses négatives, quelles qu'elles soient. And also their mind is the realities, Et de plus, leur esprit est réalité. realized the absolute reality, Il a réalisé la réalité absolue, the nature of the realities. la nature de la réalité. All the movement of the clean and the clean dirties are, Et tous ces mouvements du propre et du sale, for them is like activities. pour eux, sont des activités. For them is like kind of supporter, Pour eux, sont des soutiens, movement. des mouvements. It's everything is like kind of, how do you say? For example, Tout est comme sometimes the manual is very dirty. Par exemple, les fertilisants peuvent paraître parfois très sales. For some seed, you can put fertilize to put the in the field, Pour certaines graines, vous allez mettre des fertilisants dans les champs. and this seed is to grow up very much benefit. Et pour que ces graines poussent ensuite, ça va être extrêmement utile. And once you realize your sensual mind, Et lorsque vous réalisez votre esprit essentiel, all this movement, maybe for you needed, tous ces mouvements peut-être vont être nécessaires. and pour- but your mind is absolutely free from this dualistic mind. Mais votre esprit va être tout à fait libre de l'esprit dualiste. Powerful Puissant, realization, peace, go réalisé, beyond the ordinary minds. réalisé, apaisé, au-delà de l'esprit ordinaire. That I think we are, for that reason we are studying Dharma. Et je pense que c'est pour cette raison que nous étudions le Dharma. And not only accept the kindness. Et donc il ne s'agit pas uniquement d'accepter la bienveillance. That is your privately to practice every day that. En privé, il n'en tient qu'à vous de pratiquer cela tous les jours. And no origination, Il n'y a pas d'origine, no cause, pas de cause, no condition, pas de condition, no abiding place, pas de demeure, no destination. pas de destination. And how you can to describe. Alors comment décrire cela? And all the dualistic mind Tout l'esprit dualiste, actually cannot go beyond the natures. en fait, ne peut pas aller au-delà de la nature. For instance, like ocean. Par exemple, comme l'océan. In the ocean, Dans l'océan, there is dualistic of the wave, big, small, lot. il y a l'aspect dualiste des vagues, grandes, petites, nombreuses. And ocean don't need to give up this wave. Et l'océan n'a pas besoin de renoncer à ces vagues. Ocean maybe need this wave. Peut-être que l'océan a besoin de ces vagues. All the dualistic waves cannot go beyond the ocean. Et toutes ces vagues dualistes ne peuvent pas aller au-delà de l'océan. They are ocean. Elles sont l'océan. And ocean is wave, wave is ocean. Et l'océan, ce sont les vagues, ce sont l'océan. All the movement of the mind is the nature reality is the movement. Tous les mouvements d'esprit sont la nature de la réalité ce sont ces mouvements. That is realities,
But it's not really simple, it's a little bit deep. C'est la réalité, mais ce n'est pas quelque chose d'un peu simple, c'est quelque chose de profond. It is very, very mega vision. C'est vraiment, vraiment méga vision. It is a very, very chutzpah. C'est vraiment, vraiment chutzpah. Chutzpah. Yeah, you don't need searching. Chercher. Need to search or need? Do you need to search? Vous devez rechercher ce terme. I use this word, you need to search. J'utilise ce terme, à vous de faire des recherches. It's extraordinary, C'est extraordinaire. magnifique. Therefore we say it's like kind of the enlightened mind. C'est pour ça qu'on dit en quelque sorte esprit éveillé. Actually, we are studying enlightenment, En fait, on étudie l'éveil, but we want to make our mind to be enlightened. mais on souhaite rendre notre esprit éveillé. And that is the most important for your responsibility. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est votre responsabilité. And that is in the Buddhist point of view, Et du point de vue bouddhiste, to do this thing, two things. faire ces choses, To look at your nature mind, c'est-à-dire regarder votre nature de l'esprit, corresponding kindness conduct. et que cela corresponde à une attitude bienveillante. Wow, marvelous. Wow, merveilleux. Okay, that is funny speech. Donc ça, c'était des paroles un peu étranges. Okay, I'm going to in the text. Maintenant, je vais aller aborder Here is the last version. le dernier verset. These who do not, even for one section, practice Vatal Bodhicitta, only seem to be practicing generation and perfection, and only seemingly to be reciting mantra, but there are shame practitioners whose mouths are the full of the every kind of nyowa. Ceux qui ne pratiquent pas la bodhicitta vitale, même pendant une seule session, semblent pratiquer la génération et la perfection, et semblent réciter des mantras, mais sont de faux pratiquants, dont les bouches sont remplies de toutes sortes de nyowa. You know, it is like the precise Vatal Bodhicitta, kindness. Vous savez, la bodhicitta vitale précise, c'est-à-dire la bienveillance, Practice the Vatal Bodhicitta. pratiquer la bodhicitta vitale, That is the most important element to practice. c'est l'élément le plus important à pratiquer. If you forgot it, the like kind of the Vata Bodhicitta, Et si vous oubliez la bodhicitta vitale, maybe similar to practicing the generation perfections. peut-être que vous semblez pratiquer la génération et la perfection. And generation, Alors, génération, perfections. perfection. Generation means Génération, ça veut dire, is appearances perspective. c'est du point de vue des apparences. And perfection, Et la perfection, it is the part of the emptiness. c'est la partie de la vacuité. And the creation means kind of the big meditation. Alors, la création ou la génération, c'est une grande méditation. The one you need to catch your mind Lorsque vous avez besoin d'attraper votre esprit or transform to your mind, ou de transformer votre esprit, you rely on the deities. alors vous vous appuyez sur des déités. Like maybe it's Guru Rinpoche. Par exemple, peut-être This is the second Buddha. qui est le second Bouddha, And the first Buddha of Buddha Shakyamuni. le premier Bouddha de nos frères, le Bouddha And the second Buddha is this Guru Rinpoche. et le deuxième Bouddha, Guru Rinpoche. And all these kind of deities, Et toutes ces sortes de déités, and you kind of the visualize. vous les visualisez en quelque sorte. And this we call the how you can to catch your minds.
Et c'est ce qu'on appelle la manière d'attraper l'esprit. And we inside our mind, Parce que nous, dans notre esprit, we have so different patterns. on a tant de schémas différents. And this creation meditations, changing process of the patterns. Et donc cette méditation de création nous permet de changer ces schémas. We have patterns through the delusory of appearances of this life. On a des schémas qui créent les apparences illusoires de cette vie. And whole life and lifetimers Et à travers toutes nos vies, struggling these delusory appearances of the life on peine à cause de ces apparences illusoires de nos vies, with our disattachment, avec nos désirs attachements, with our the anger and aversion, avec notre aversion, notre colère, with our like kind of the ignores, avec notre jealousy, so on. la jalousie, etc. And these disturbing emotions Et donc ces émotions perturbatrices, and working with on va travailler these avec, delusory appearances of the life, on va travailler avec ces apparences illusoires de ces vies. then we have so different ugly patterns. Et cela va donner lieu à tant de schémas vilains. And these patterns is problems. Et ces schémas sont problématiques. For example, Par exemple, last night, la nuit passée, if you have nightmare, si vous aviez un cauchemar, maybe the dream was awful. peut-être que votre rêve était immonde. And one night dreams, Et alors ce rêve nocturne, you have like inside a pattern. il y avait dans ce rêve des schémas. During the day, you are scaring. Et pendant la journée, vous allez avoir peur. Last night, I was very dream strange. La nuit passée, j'ai vraiment rêvé de choses étranges. During the day, it's like, can you remember again? Et pendant la journée, vous allez vous rappeler de cela encore et This encore. influence, Ça va avoir une influence. it make during the day uncomfortable. Ça va vous donner une sensation d'inconfort pendant la journée. And during the day, Pendant la journée, you do so strange things. vous faites des choses si étranges. These patterns during the night, you have very strange dreams. Alors, pendant la nuit, ce schéma va faire que vous allez avoir des rêves très étranges. Then, therefore, C'est pourquoi we have very so varieties of the patterns. nous avons une telle variété de schémas. Now these patterns we need to change. Et à présent, nous devons changer ces schémas. And this change kind of methods, Et ce changement, then is the meditation of the creation. c'est la méditation de la création. When you first to thinking, Quand on réfléchit en premier, like emptiness, la vacuité, from emptiness, de la vacuité, something is coming. quelque chose vient. Maybe it's become the lotus. Peut-être que ça va devenir une fleur de And lotus. on top of lotus, Et sur ce lotus, there is some attribute il y a un attribut, or letters. une lettre. And this one is transformed Et celle-ci se transforme into these deities. dans cette déité. And then these deities Et puis cette déité wearing different clothes va porter différents types de and vêtements different attributes. et différents types d'attributs. All this you are thinking create into your mind. Donc tout cela, vous le pensez, vous le créez dans votre esprit. This kind of you making pattern. Et vous créez un schéma. Then each moment you think this person, these deities, Et donc, à chaque instant, vous allez penser à cette déité with your devotion, avec votre dévotion, faith, votre foi. and then this deity, for example, Guru Rinpoche or Buddha, Alors cette déité, qu'il s'agisse de Guru Ah, Rinpoche Buddha. ou de Bouddha, Buddha, Bouddha, you say Buddha, okay. Then these amazing things, like you are creating, but you amazement. vous allez vous dire, le Bouddha. Et puis c'est quelque chose d'extraordinaire que vous créez, mais Your amazement, qui vous met dans un état amazement. d'étonnement, non,
d'extase presque, je sais pas, de wow. Amazement, Donc cet état d'étonnement, on dirait, je vais utiliser ce mot peut-être. and why? Because you think it's a Buddha. Parce qu'on se dit, c'est le Bouddha. And same time as Simultanément, you want to become like this. vous voulez devenir comme ça. And this kind of the transform into the yourself, Et alors ceci va se transformer en you vous. kind of the acting, I am Buddha. Et alors vous allez agir Like same as Guru Rinpoche or real Buddhas. tout comme Guru Rinpoche ou un You are Buddha. acting, Vous agissez, it's acting, vous jouez, imagination. c'est un peu ce But que votre imagination. reality, it's changing process of the pattern. Mais la réalité, c'est que ça va changer les processus de vos schémas. And sometimes when you meditate on the generation stage, Et donc parfois, lorsque vous méditez sur la phase de génération, maybe you become the doubt. vous pouvez avoir des doutes. Really like this, where is existence? Vous vous dites, mais où est-ce que ça existe? This is, you have doubt or faith or devotion, it doesn't matter. En fait, que vous ayez des doutes ou la foi ou la dévotion, peu importe. But it's a changing process of the patterns. Il y a un processus de changement de vos schémas. It's best you need to have amazement. Au mieux, il faut que vous ayez cette forme d'étonnement admiratif. When you have amazement, Lorsque vous avez cet étonnement, yeah, fantastic. alors c'est fantastique. Okay, Buddha or Guru Rinpoche, deities. Qu'il s'agisse de Bouddha, de Guru Rinpoche, d'une déité. I want to become like this. Je souhaite devenir comme ça. This is a kind of future you're like this. Ça, c'est mon futur moi. Or maybe presently I am like this. Ou alors même, en ce moment même, je suis comme You ça. way of the thinking process. La manière dont vous allez réfléchir, This is process of the changing your pattern. vous pensez, c'est le processus qui va faire changer vos schémas. Maybe you slowly it become making the meditation familiar or cultivate. Peut-être que peu à peu, vous allez vous familiariser ou cultiver cette méditation. And we in the generation saying, Et donc, dans la génération, on dit this deity dissolved into the you. qu'ensuite, cette déité se dissout en nous You become the same as these deities. et que vous devenez pareil à cette déité. And then that means Guru Rinpoche is dissolved to you. Guru Rinpoche, you become you? Alors, est-ce que ça veut dire que Guru Rinpoche se fond en vous, se dissout en vous et qu'ensuite, Not. vous êtes le Guru Rinpoche? Not. Non, But similarities. mais similaire. You know, it's like when you are in the mother's womb. Vous savez, lorsque vous êtes dans le ventre de votre mère, You know, this mother is not melted. Father and mother melted to you are not. ce n'est pas que vos pères et mères se sont fondus et sont devenus vous. But there is good connections. Mais il y a eu une bonne connexion Parents' influence to coming to your children's. avec l'influence des parents. Il y a la venue des enfants. Even they become the similarity of the face, Et même, ils ont des similitudes dans leur esprit, characteristics. dans leur visage, dans leurs caractéristiques. But baby is outside. Mais le bébé est à l'extérieur. Parents not dead, Et les parents ne sont pas morts. not emerged to the one person. Ils ne se sont pas fondus en It's une personne. never. Jamais. Like creations like this. Et donc, la création, c'est comme ça. You create like inside, visualize, Vous créez ou vous visualisez or inside, outside, à l'extérieur or inside, ou à l'intérieur. and then merged. Et ensuite, ça se fond. And then it's like you become the same as Guru Rinpoche. Alors, vous devenez pareil à Guru Rinpoche. And there is such benefit Donc, il y a ce bienfait, cette because the Guru Rinpoche and the Buddhas, they practice kindness, parce que Guru Rinpoche et le Bouddha ont pratiqué la bienveillance, compassion, la compassion, realizations. la réalisation. They like kind of whoever see, whoever remember, whoever touch, whoever talk, receive benefit. Et donc, quiconque les voit, quiconque s'en rappelle, quiconque les touche, quiconque y pense, va avoir les bienfaits. Like one person's be enlightenment, Lorsqu'une personne s'éveille, it's like become the sun. il devient comme un soleil.
But sun is in the space, Le soleil est dans l'espace luminous center into the earth. et il envoie sa lumière vers la terre. Any kind of vegetations to get this sunlight, Et quelle que soit la végétation qui va it's recevoir such a cette lumière kind du of the soleil, benefit. eh bien ça va lui être utile et But bienfaisant. not melt one is to melt one vegetations. Il ne s'agit pas pour une chose de se fondre dans la végétation, But automatically, spontaneously they benefit. mais automatiquement, spontanément, That we call the blessing. elles en reçoivent les bienfaits et c'est ça We qu'on are appelle thinking deities like this. les bénédictions quand on parle de Therefore, etc. generation, it is a very important meditation. C'est pour ça que la génération, c'est une méditation très importante. But generation meditation is very important. Mais la méditation de la génération est très But importante. generation meditation should connect to the bodhicitta. Mais la méditation de la génération doit être liée à la bodhicitta. Without connect to bodhicitta, generation stage meditation is. Sans être connecté à la bodhicitta, cette méditation de la génération est... And also, when we practice generation, Et de plus, lorsqu'on pratique la génération, sometimes your mind is a little bit kind of the falling into the existence. votre esprit va parfois tomber dans l'existence. And perfections, it means Et la perfection, ça veut dire, kind of like emptiness. en quelque sorte, la vacuité. And actually, Et en fait, all the phenomena are the rainbow. tous les Like, phénomènes sont arc-en-ciel. but when you are particularly to practice generation, the deities, Mais en particulier, lorsque vous pratiquez la génération de la déité, whatever you generate, quoi que vous génériez, deities, they are like rainbow. ces déités sont comme des arcs-en-ciel. You are kind of you visualize, Il y a un peu ce que vous but visualisez, it is empty nature. mais cela a la nature. Empty nature, it's you can't visualize. De par cette nature vide, vous pouvez la visualiser. And therefore Buddha, he said, form is empty, empty is form. Et c'est pourquoi le Bouddha a dit, la forme est vacuité, la vacuité est forme. And perfection's perspective, Du point de vue de la perfection, and like kind of the everything is exhaust. Why exhaust? That means there's nothing kind of the visualize. tout est en quelque sorte épuisé. Pourquoi épuisé? Parce que il n'y a rien à visualiser. Actually, when you look at the rainbows, En fait, lorsque vous regardez des arcs-en-ciel, what you say is, I'm looking rainbow. qu'est-ce que vous dites quand vous dites je regarde un arc-en-ciel? The name of the rainbow, Le nom de l'arc-en-ciel, inherently, it is empty nature. de manière intrinsèque, a une nature de vacuité. Rainbow is rootless, baseless. L'arc-en-ciel n'a pas de racine, n'a How pas de you base. can to look at the rainbows? Alors comment peut-on regarder un arc-en-ciel? But you see something Mais vous voyez quelque chose without seeing, sans le voir, without seeing, sans voir, you see. vous voyez. And that is the representative, the nature of the emptiness. Et c'est ça qui représente la nature vide ou la nature vacuité. And that is perspective go beyond any elaboration. Et cette perspective va au-delà de toute forme d'élaboration. That we call the perfections. Et c'est ce qu'on appelle perfection. Also meditation, also on the emptiness. Et c'est aussi donc une méditation sur la vacuité. And also it's very important Et c'est aussi très important. because before I told you nature of realities, Parce qu'avant, je vous ai dit, la nature de la réalité it is not dualistic. n'est pas dualiste. And when you are talking about emptiness, Et lorsque vous parlez de la vacuité, emptiness go beyond the dualistic mind. la vacuité va au-delà de l'esprit dualiste. Emptiness is not existent, no existent, neither either. La vacuité n'est ni existante, ni non existante, ni l'un ni l'autre, ni les deux. We use these terminologies. On utilise ces termes. Then it's a great perfection, is nature realities. Alors la grande perfection, c'est la nature de la réalité. Finally, it is like your creation stage dissolve into the great perfections. Et alors finalement, la phase de création va se dissoudre
dans la perfection. Very profound meditation on the creation and perfections. C'est une méditation Profundity. C'est la profondité de la méditation sur la création et la perfection. But it is become the profundity or not depends on the bodhicitta. Profondeur. Que ça devienne la profondeur ou pas, ça dépend. It doesn't connect to the kindness Ça dépend de la bienveillance. Si of ça bodhicitta. n'est pas lié à la bienveillance ou à la bodhicitta, This doesn't work. ça ne marche pas. Therefore, it's the practice crucial or the vata. Vata, it is the bodhicitta. Et donc, le point crucial, vital de la pratique est la bodhicitta. And therefore, if you don't like practice vata, Et donc, si vous ne pratiquez pas ce point crucial, vital, and then is a creation, dissolution, and recitation, years kind of the mental recitation, billions practice things, it's just the image of the Dharma. vous pouvez pratiquer la génération, la perfection, la récitation de mantras, des milliards de mantras. Ça ne sera que des pratiquants en images. Then you are saying something blah 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 Ensuite, vous allez dire about Dharma. du blabla sur le Dharma. Here is said is the shut up your mouth by the nuas. Et donc ici, on dit que les bouches sont remplies de toutes sortes de nuances. And like this truth, Et c'est la vérité. never forget kindness bodhicitta. N'oubliez jamais la bienveillance. Okay, we can post. On peut faire une pause ici. 15 minutes.